Hello students, I am Mohan Kumari. Welcome back to MK classes for biology. Yes, in today's video we are going to study about the biochemical characterization of transforming principle in the chapter molecular basis of inheritance. In the previous video I have explained you about the Griffiths experiment. He stated that the transformation of R strain to S strain is due to transfer of genetic material, but however, the biochemical nature of genetic material which was not identified from his experiment, whether it is protein or DNA or RNA. In order to find out the biochemical nature of the genetic material, a group of scientists worked together to prove DNA is the genetic material through biochemical characterization of transforming principle. So let us study what it is. Before going to start with that, let us glance again the Griffiths steps, experimental steps. Griffiths experiments on Streptococcus pneumoniae bacteria which can cause pneumonia. He extracted two strains of bacteria, S strain and R strain. S strain is virulent strain of bacteria. When it is injected into mice, mice dies because of pneumonia. And R strain, it is a non-virulent bacteria. When it is injected into mice, mice lives. When heat killed S strain bacteria injected into mice, mice lives. When heat killed S strain bacteria plus live R strain when it is injected into mice, mice dies because of pneumonia. So, he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to become S strain by synthesizing a smooth polysaccharide coat and by becoming a virulent bacteria. However, the biochemical nature of this genetic material was not defined from his experiments. So, the biochemical characterization of transforming principle discovered by group of scientists Oswald Avery, Colin MacLeod and McCarthy. Prior to their work, genetic material was thought to be protein. They worked together to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffiths experiment. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಟು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ದಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ which are present in the heat killed S cells. The purified biomolecules, that is proteins, RNA, DNA from the heat killed S cells to see which one could transform live R cells into S cells. ಈ ಮೂರು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನಾವು. ಈಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯಾವುದು DNA ಮತ್ತು RNA ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದು. ಪ್ಲಸ್ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? RNA ಮತ್ತು DNA. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಗ RNAನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು with the help of enzyme RNase. So heat killed S strain plus RNase plus
live R strain. ಈಗ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಉಳಿದಿರೋದು ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗೇನಾಯಿತು? ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು? ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಯಿತು? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. The protein digesting enzymes ಯಾವುದು? proteases and RNA digesting enzymes ಯಾವುದು? RNases did not affect transformation. in absence of protein ಮತ್ತು RNA ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ RNA ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿತ್ DNAs ಡಿಡ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ DNAs ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ DNA caused the transformation. So in the absence of RNA, in the absence of protein, transformation ಆಯಿತು. In the absence of DNA, transformation ಆಗಲಿಲ್ಲ. So DNA is the genetic material ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. So they discovered that DNA alone from heat killed S bacteria caused R bacteria to become transformed. So later they concluded that DNA is the hereditary material. So this is about biochemical characterization of transforming principle. So this is about today's video. Thank you. Keep on watching my video. Thank you again.